being alone and being able to focus on number one, which is yourself. So most important being that time alone can be refreshing and nourishing. It can teach you about your strength and capabilities. It doesn't mean when you are alone, this is entirely a negative situation. Dekhiye, loneliness is a negative word. It means that it signifies a lack. But अगर आप solitude को embrace करेंगे और उस वक्त को constructively use करेंगे, then you are spending your time focusing. और जब solitude में आप reflect करते हैं, आप अपने आप को discover करते हैं, अपनी life पे reflect करते हैं, and you have the time to focus on yourself, to do what you want to do in life. All the things that you've always wanted to try and enjoy, maybe learn music, maybe learn other skills, maybe personally develop yourself, maybe enter into further education. And if you're able to get pride and enjoyment out of being alone, then the pain of loneliness and being alone lessens. So do not spend a life of sentence. यानी कि ज़िंदगी अल्लाह ने हमें एक तोहफे के तौर पे दी है, सज़ा के तौर पे नहीं दी. मैं समझता हूँ कि sometimes you feel that one situation से लोग generalize करते हैं कि जी if you are alone in one situation and if you've been let down by one person, हम इसमें catastrophize करते हैं. हम ये सोचते हैं कि we will be alone for the rest of their life. So ये एक बहुत negative mindset है. Sometimes it is better to be alone than to be around people who are of really very little value, who criticize you, who do not give you the right amount of attention, who do not respect you, who do not feel that, and if you feel that your relationship is not dignified, then maybe it's best to think about leaving the relationship. So try to surround yourself by good and positive people. Negative, toxic लोग जो है ना, जो आपको criticize करते हैं, will only leave scars in you and allow you time to think later on. They will drain you. Sometimes you just need to hang out with your own self. ये कोई बुरी बात नहीं है. जैसे मैंने कहा, hanging out with yourself is like being in solitude. ये कोई weird बात नहीं है. लोग आपको कहेंगे यार ये तो अकेला रहता है, ये तो weirdo. ऐसी बात नहीं है. It's not unusual thing to see yourself as your own ally and fall in love with yourself. If you don't learn to respect yourself, nobody else will do that and only you can do that. तो इन चीज़ों में वक्त लगता है. It takes time to feel this way, but the more you embrace being alone, the more you will benefit from the experience. Focus on spending time with yourself, learning about your potentials, enjoying the things you've always wanted to do. I suggest you look at the positives. You don't have to do any more somebody else's laundry. You don't have to run any errands for other people who do not value you. You can free yourself to do whatever you want to do. So don't allow the world to dictate your life. Don't allow the world to force you to shut down. You are worth more than what you think you are worth. So the conclusion being, being alone is often viewed as something negative or even strange, but spending time in your own company has a huge number of positives. That's not to say that it is not hard. I understand that humans are hardwired to want to spend time with others, and we are social animals and we seek social interaction, but there is no point in being around the wrong people. Spending time alone is probably more worthwhile, and it has the potential to make you a high value person. Don't force yourself into situations that demean yourself, people who put you down, people who know little else but to criticize others. You do not have to accept less than you deserve in a relationship. And when you understand that being alone can be a blessing, and it will certainly last as a way of managing and coping, but understand that being alone is not going to be forever. So ये negative situations को identify करें, get in touch with yourself emotionally, and you must realize that you truly deserve as a human being what you have been sent to this world to serve a purpose, and you can work positively towards achieving your goals. तो
اپنے آپ سے زیادتی نہیں کرنی, اپنے آپ کو کوڑے نہیں مارنے. سو دا نمبر 1 tip is to forgive yourself for any mistakes that you have made in the past and any time you may have accepted less than you deserve. تو اس پہ زیادہ مل اپ نہ کریں, اور اس چیز کو اپنا اگلا رشتہ جو آپ کو آئے گا اس سے کنٹیمنیٹ نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بہترین شخص مل جائے, لیکن آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ وہ شخص بہترین ہے آپ کے لیے, لیکن اس پاسٹ ٹراماز سے اپنے ریلیشن شپ کو ورک تھرو کریں, اور نئے ریلیشن شپ میں پاسٹ ٹراما کو اگر آپ نہ لے کے آ سکیں گے تو آپ کا رشتہ زیادہ صحت مند ہوگا. جیسے پہلے کہا, ڈٹرمن یور لو لینگویج سو یو کین ڈیولپ اسٹرانگر ریلیشن شپس ود دا رائٹ پیپل. آپ ہالیڈیز پہ جائیں, اف دا ہالیڈیز آر کمنگ یور وے, رائٹ لسٹ آف آل دا سیلف کیئر تھنگز یو وانٹ ٹو ڈو ڈیورنگ دیٹ ٹائم. ڈکٹیٹ دا ہالیڈیز ٹو نرشنگ یور مائنڈ اینڈ باڈی and to be able to be with yourself. سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ ہی صرف اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اور کسی نے رکھنا نہیں. آپ اکیلے دنیا میں آئیں اور اکیلے دنیا سے جائیں گے. اگر یہ جرنی ورتھ وائل پرپس کے ساتھ گزرے تو سودا برا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ. And when you're on your deathbed, if you're able to reflect on your life and see your life as a happy moment, then that is the greatest gift you'll have before you pass away from this world. تو اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں اس کاموں میں کہ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں ان سے سوالات پوچھے گئے کہ آپ سب سے زیادہ چیزیں کیا ویلیو کر سکتے ہیں, تو وہ یہ باتیں نہیں کرتے کہ میں نے کتنا پیسہ بنایا, میں نے کتنی دولت کمائی, میں نے کتنی عزت کمائی, کتنا مقام بنایا, میں کتنا بڑا پروفیسر بن گیا, میں کتنا بڑا بزنس مین بن گیا. وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے شاید اپنے رشتوں کو زیادہ ٹائم نہیں دیا, یا میں اپنے صحیح طرح رشتوں کو نہیں بنا سکتا, اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا. سو ریئلی دیز آر دا مور امپورٹنٹ تھنگز, ریلیشن شپس, the quality of relationships and how you develop them. And sometimes relationships sacrifice مانگتے ہیں, but most importantly what relationships need is robust communication. تو اس کے ساتھ ہی میں اینڈ کروں گا اس ویڈیو کو. اللہ میاں آپ کو خوش و خرم رکھے, صحت مند رشتے دے. Till the next time I will see you again, God willing. If you have liked the video, please like and subscribe. Press the bell icon. You want to spread this message to others if you so wish, and if you find this video helpful. If there are any questions, please do not hesitate to contact me. Allah ke hawale, and God bless and see you soon.